Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da haka. So insha Allah za mu dauko sabon course ne game da bug bounty hunting. Bug bounty hunting na baka dama kai hunting na vulnerability akan website kuma a biya ka. Mutane da yawa na yawan zuwa suna min irin wannan tambayoyin, ta yaya zan samu kuɗi a harkar hacking, ta ake yin kuɗi da hacking dai sauransu. So wannan ita ce real method da ake amfani da ita ana buga kuɗaɗe na wuce tunani a duniyar mu ta hacking. Mutane da yawa idan aka ce musu wannan haka ne tunanin su barawo ne zuwa yake fasa banki ko irin wani company ko ta ma'aikata isata saci kuɗaɗe da information ya je ya siyar ko wani abu na mabambanta ka, so ba kamar haka abin yake ba. So wannan ita ce ainihin method da haka suke bi su haɗa kuɗi masu yawa kuma na halal. So insha Allah a cikin wannan course in Allah da duka zamu koyar da kai wannan from A to Z. Manyan kamfanoni da ma'aikatu ne ke baka dama kai hunting na book akan website nasu ka musu reporting su biya ka. Yana baka dama kai hunting na vulnerability, kai hacking na wannan website, kai hacking kuma a biya ka. Suna baka dama kai exploiting na website nasu, in kai exploiting na website nasu ka gano wani rauni wanda black hat haka za su yi amfani da shi wurin accessing da wannan website nasu su saci muhimman bayanai ko na makamanta haka, to zaka musu reporting. In ka musu reporting za su biya ka kuɗaɗe masu matukar yawa wanda za su shaka ka kashe uzurkan ka sosai gaskiya. So yawancin mutane na yi min wannan tambayoyin akan za ka iya yin kuɗi da harkan hacking kaza waye ta hanyar legal ba tare da kai sata ko na ba. So bug hunting na ta baka wannan dama, so zaka samu kuɗaɗe fiye da yadda kake tunani gaskiya in dai har kana tsuka mai da hankali ka abin nan. So abin da nake so ga duk wanda ya samu kallon wannan bidiyo ya kokarta ya anshi wannan course because abu ne wanda zai taimaki rayuwanka 100% gaskiya. Zaka samu sana'an yi, so zaka koyi da zaka je kai hunting na wannan book kamar da na gaya maka, kuma zaka je kai reporting a biya ka kuɗaɗe, so zaka samu sana'an yi da dai sauransu. Okay, so wannan course zamu sa shi ne a low price ta yadda kowa da kowa zai iya mallaka. So normal price na wannan course mun mishi kuɗi ne naira 9,000, amma sanadiyan wasu mutum 2 zuwa 3 da suka dauki nauyin course din suka biya kuɗaɗe masu kyau aka course din da dai sauransu. So an rage kuɗin course din. Wannan course zai zo ne a naira 45 ga duk wanda ya samu nasarar kallon wannan bidiyo ya ji price din. So sai kokarta akwai direct contact dina na Telegram, zan aje muku a description na wannan bidiyo. So zaka bi wannan direct contact, zaka zo ka mun magana lafiya kalau. So ga kuma wanda muke tare da su a irin group na WhatsApp, kai dai zaka iya contacting ina ta WhatsApp da dai sauransu. So lafiya ne ka zo ka samu ka anshi wannan course because wannan course gaskiya ba course bane na wasa. So course ne wanda inda ya kalle shi, so insha Allah zai upgrade skill naka abu na farko, saboda babu yadda za a yi ka samu ka iya hacking ba tare da ka iya hunting na book ba gaskiya. Okay, so ko da baka da sha'awar sana'an bug hunting, so gaskiya in dai kana da sha'awar ka zama ethical ka koyi real hacking, so ka tabbata ka kokarta ka kalli wannan course because za ga ta yadda ake nemo vulnerability a website ta ko ina ta kowace hanya, ta yadda ake kokari a gano vulnerability a website kuma exploiting nashi kai tsaye. So wannan course gaskiya zai taimaka maka 100% ba sosai ba kaɗan ba. Okay, so wannan dai shine game da wannan. Ga duk mai bukata kamar na gaya muku akwai direct contact ina Telegram, zan aje muku a description na wannan video. So kai clicking ka zo ka mun bayani, so in kana bukata. Okay guys, so na barku lafiya.